අද අපි කතා කරන්න යන්නේ semester 3 web application development වල chapter 4 introduction to web application security. මේකේ theory parts තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. අපි discuss කරගෙන යමු මේකේ තියෙන sections මොනවාද කියලා. ප්‍රධාන sections තුනක් තියෙනවා. Secure web applications, common types of vulnerabilities and attacks on web applications and client security versus server security. අපි පටන් ගමු. Secure web applications. ඒ කියන්නේ web applications කොහොමද පුළුවන් තරම් ක්‍රම පාවිච්චි කරලා secure කරන්න කියන එක තමයි මේකෙන් අපි discuss කරන්නේ. එතකොට මේක යටතේ අපි කතා කරනවා cookies ගැන ඉස්සෙල්ලම ඊළඟට HTTP authentication, storing username and passwords and sessions ගැන. ඔන්න ඔය ටික තමයි 4.1 වලින් අපි discuss කරන්නේ. Okay. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ cookie එකක් කියන්නේ කියලා. දැන් cookie එක ගත්තොත් cookie එකක් කියන්නේ server එකකින් අපේ computer එකට, ඒ කියන්නේ client computer එකට එවන පොඩි file එකක් නැත්නම් software එකක් කියන එක file එකක් තමයි ඇත්තටම. ඒක අපේ user ගේ local profile එකේ save වෙනවා. Okay. එතකොට දෙවනි පාර user access කරනකොට මේ website එක බලනවා මේ cookie එක තියනවද කියලා server එකෙන් check කරලා බලනවා. එහෙම cookie එක තියනවා නම් ඒ cookie එකේ තියෙන values වලින්, ඒ කියන්නේ attributes values වලින් server එක detect කරගන්න පුළුවන් මෙයා කලින් ආවද, කලින් මොනවද කරේ, කොතනින්ද දෙයක් නැවැත්තුවේ, අන්න ඒ වගේ. කියන්නේ අපි දැන් අර log වෙනකොට කියන්නේ username and password, remember username and password කියලා. එතකොට වෙන්නේ cookie එක create වෙන එක. එතකොට cookie එකක ඒ වගේ data තියෙනකොට දෙවෙනි පාර තුන්වෙනි පාර user website එකට යනකොට user ගෙන් අර මුල ඉඳන් අර ප්‍රශ්න ටික ආයෙ අහන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එයාව detect කරලා තියෙන්නේ මේ කලින් ආපු user කෙනෙක් කියලා. විශේෂයෙන් login එකක් පවා අපිට cookie එකක save කරන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි පාර අපි මේ tick එක දාලා තියෙනවා නම් මේ remember username password කියලා දෙවෙනි පාර අපි log වෙනකොට ආයෙ අපි username password දාන්නේ server එක දන්නවා මෙයා already log වෙලා කියලා. Okay. එතකොට cookie එකෙන් ඒ data අපිට extract කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ session කියන එක ගත්තොත් එහෙම session එක store වෙන්නේ web server එකේ. client ගේ නෙමෙයි. එතකොට අපි යම්කිසි browser, ඒ කියන්නේ එකපාරක් log වුණොත් අපි username password remember කරන්න කිව්වත් නැතත් අපි browser එක close කරනකන් ආයේ අපෙන් username password දාන්නේ නැහනේ. එතකොට session එක තියෙන්නේ server එකේ maintain වෙන්නේ. එතකොට server එකකින් ඒ session එක lock කරන් ඉන්නවා. අපි browser එක close කරපු ගමන් ඒ session එක disconnect වෙනවා. හරිද? එතකොට a web session consists of single transaction and it doesn't even require an ID to identify the user. එක transaction එක අර connection එක වැටෙනකොට දාගන්න session එක. Session in dynamic web applications hybrid of the both want to maintain the ease of HTTP anonymous session and need to track users and their transactions like a mainframe session where we use cookies. එතකොට sessions වලත් දැන් mainframe computer වල එකේ ගත්තොත් ඒ කියන්නේ session in a mainframe computer world, people who need to access programs running on systems might first log into the system by entering some type of data that uniquely identify again username password. Then the system authenticates that you are who you say and are. It allows you to access to the system, and mainframe tracks every transaction you perform within the session. A system administrator can look through the log file and identify user who perform each transaction on the system. එතකොට දැන් session එකේ ඒ data session එක වැටිච්ච ගමන් session එකේ data save වෙනවා. හැබැයි browser එක close කරපු ගමන් session එක delete වෙනවා. session එක save වෙන්නේ server එකේ. එතකොට cookie එක ගත්තොත් එහෙම cookie එක ඒක save වෙන්නේ client ගේ. එතකොට client ගේ එක save වුණාට browser එක close කරාට cookie එක delete වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේ cookie එකේ තියෙන විශේෂත්වය. cookie එක delete වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට cookies types කීපයක් තියෙනවා. HTTP only can only be accessed via HTTP, not via JavaScript. Then persistent standard type of cookie මේවා තමයි අපි සාමාන්‍ය PH වලින් create කරන අපි create කරලා තියෙනවා කලින් lessons වල. එතකොට specific length of time එකකට තියෙනවා. එතනින් පස්සේ expire වෙනවා. ඊළඟට same site can only be sent in request from the same origin as the target domain, and secure can only be accessed through HTTPS. And session කියන්නේ session එක කියන්නේ cookie එකක විශේෂම එකක් වගේ expires when the client browser window closes, and super cookie uses a top level domain as the origin.
allowing multiple websites to share the same cookie. And third party uses a domain that doesn't match the URL domain of the web page. කුකී එක වැඩ කරන විදිය ගැන මම කිව්වා කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න තියෙනවා කුකී එක සෙට් කරන විදිය. ඉතින් මේක කියන්න දෙයක් නැහැ. මේක අපි කරලා තියෙනවා කලින් ලෙසන් එකේ. set cookie කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් තමයි ph වලින් කුකී එකක් සෙට් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ. ඒකට දෙන්නේ එතකොට කුකී එකට තියෙනවා නමක්. ඊළඟට value එකක් සෙට් කරන්න ඕන. and expire time එක path එක ඒ කියන්නේ කොහාටද මේ cookie එක access කරන්න පුළුවන් කියන එක whether the cookie is secure http only and එතකොට දැන් මේ cookie එක අර expire time එක දක්වා automatically තියෙනවා expire time එක reach වෙච්ච ගමන් ඒක cookie එක expire වෙනවා. ඊට මේ තියෙන PHP වලින් cookies read කරන්න හැටි ඒ ටික අපි already කතා කරලා තියෙනවා. අපි දෙයක් කරන්න කලින් cookie එක set කරන්න set වෙලාද කියලා බලන්න set function එකෙන් ඒ අදාළ cookie එක set වෙලාද කියලා බලනවා. ඒ වගේම cookie එක modify කරන්න පුළුවන් සහ manually delete කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ log off වුණොත් වගේ අනිවාර්යෙන් cookie එක delete කරන්න එපා. ඒතකොට delete කරන්න වෙනවා. Okay. Storing usernames and passwords. Authentication. දැන් authenticate කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? හරියටම userව identify කරගෙන මේ user තමයි කියලා හොයාගෙන එයාට අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ authority එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික කරන්න අවසර දෙන එක තමයි authenticate කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියටම මේ මෙයාමයි කියලා identify කරනවා. authenticate කරනවා කියන්නේ ඒකයි. ඒ authenticate කරන්නේ එතනින් එහාට එයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික කරන්න දෙන්නේ. එතකොට මේ authentication වලදී දේවල් තුනක් බලනවා. something you know, knowledge. ඒ කියන්නේ password එකක් වගේ කියන්නේ something you know. something you have, possession. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔය දැන් ATM එකට කාඩ් එක දාන්නකොට ඒක අපි ගාව තියෙන දෙයක්. ATM එකේ PIN එක knowledge කියන එක. දැන් කම්පියුටරේට log වෙනකොට නම් username password ගහලා ඉතින් අර knowledge විතරයි තියෙන්නේ possession කියලා දෙයක් නැහැ. නමුත් ඔය digital certificate එකක් වගේ ඒ වගේ දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට something you are කියන්නේ inherence කියන එක. ඒ කියන්නේ fingerprint, facial recognition, retinal pattern ඒ දේවල් eye scan එක. ඒ අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි ඒ කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය ක්‍රම තුنين අඩුම ගානේ එකක්වත් තියෙන්න ඕන හරියට authenticate කරන්න. නැතුව බෑ. හරි. එතකොට දැන් මේ තියෙන අර මම කියපු උදාහරණ තමයි. එතකොට කාඩ් එක ගත්තොත් ඒ something you have කියන එක possession. එතකොට PIN එක කියන්නේ knowledge එක. එතකොට fingerprint එක වගේ දානවා කියන්නේ ඒක ඒ කියන්නේ something you are. ඒ කියන්නේ එයාමයි කියලා පෙන්නනවා. එතකොට the multi factor authentication කියන්නේ ඔය factors තුනෙන් කීපයක් අඩුම ගානේ දෙකක් හරි ගන්න එක. ඒවා තමයි two factor authentication, three factor authentication කියන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට දැන් username and the password are the standard for authenticating and under certain circumstances second factor such as hardware or software security tokens may be used. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි password එක ගැහුවත් ඔය අපිට OTP එකක් එවන්නේ ඒක re-verify කරන. ඒක two factor authentication කියලා ගත්තට එතනදී එකම දෙයයි අර knowledge කියන එකම දෙපාරක් බලන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට බලමු different username password authentication system exist for web application basic, digest, single sign-on and custom. Then built-in HTTP authentication protocol signification provide basic access authentication and digest access authentication to built-in authentication mechanism. Both of these authentication methods have significant weakness and they are not recommended for use in any circumstances. When the user attempt to access protected resource, web server will respond with 401 authorization requires. Web browser sees this response and pop up a dialog box, and after submitting credentials, user will concatenate username and password within colon in the middle, then base 64 encoded and submitted GET request. If the credentials are accepted by the server, protected resource return the user. Then make a insecure වෙන්නේ ඇයි? Since the data are encoded, not encrypted, attacker can decode them since it lacks the security provided by the encryption. Encrypt වෙන්නේ නැහැ.
ඒ කියන්නේ encrypt කරපු එක decrypt කරන්න key එක ඕනේ. හැබැයි encode කරපු එක decode කරන්න key එකක් ඕනේ නැහැ. To secure credentials in transit, it must be submitted over secure socket layer SSL connection or encrypted medium. Repeated exposure credentials must be submitted with the very single request for protect resources. ඒ කියන්නේ ඒක ඉල්ලන හැම වෙලාවම දෙනවා. ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. And insecure storage, since credentials need to be submitted with each request, the browser cache the authentication. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? ඒකත් hack කරන්න ලේසි. Digest authentication එකේ මොකක්ද වෙන්නේ? Similar to basic, except MD5 hashing algorithm is used to transform the password along with the other information. එතකොට ඒක decode කරන්න බෑ. Although digest access authentication is slightly better than basic access, since transmitting the digest, this method is vulnerable to man in the middle attack, since it is possible to trick the client to downgrading the security back to basic authentication. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට single sign on. දැන් single sign on කියන්නේ මොකද්ද? අර Google එකේ අපි account එකකට sign in වුණාම ඒ Google එකේ service ඕන දෙයක් අපිට access කරන්න පුළුවන්. Gmail access කරන්න පුළුවන්, YouTube එකට access කරන්න පුළුවන්, අන්න ඒ වගේ. Single sign on. Single sign-on authentication permits user to use one set of credentials to access multiple applications. Although it enables users to remember and manage fewer passwords and usernames convenience to users, it can present security risk මොකද browser එකක save වෙන හින්දා because it creates a single point of failure that can be exploited by attackers. Then custom developed authentication mechanisms. Custom development authentication mechanisms are the logics coded by developers to process credentials for their own applications. Custom authentication is the most common authentication mechanism. Okay, using a browser, a user requests to login page from the web application. The web application returns the login page. User enters credentials. After receiving the request, web application pass the information, HTTP message, and extract the values. Web application logic requires the backend data stores to determine අපි පාසර අපි ඔය කරානේ. ඒ කියන්නේ login එකක් හදන්න කොහොමද කියන ඒවා PH වලින් කරා. එතකොට backend එකේ ඒක check කරලා බලන්න ඕනේ. When the browser receives phrase the HTTP response, it will observe the set cookie directive. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අර අපි password එක remember කරන්න දාලා තියෙනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට cookie එකේ ඒක save වෙනවා. හරි. ඒ process එක තමයි මේවා කරලා තියෙන්නේ. So validating credentials, there are basically two variables involved validating credentials within application and database. The how the password is stored, plain text or hash. Plain text database එක password ටික ඔක්කොම එළි. hash ගත්තොත් password ටික බෑ. hash එක විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා ඒ කියන්නේ මේ convert කර බලන්න වෙනවා මොකටද match වෙන්නේ කියලා. එතකොට comparison logic in the cross protect of these variables give four approaches. Comparison logic in the application with the plain text password, comparison logic in the database with the plain text password. එතකොට plain text තිබ්බොත් ඇත්තටම security එකක් නැහැ. එතකොට hash තිබ්බොත් එහෙම ඒක hash කර තමයි convert කරලා බලන්න වෙන්නේ මොකද්ද password එක කියලා. ඉතින් hash එකක් වුණත් attacker කෙනෙක් අතට යන එක හොඳ නැහැ. But attacks against passwords, since password is pervasive in as an authentication factor in the web applications, they are very popular target for attacks. All attacks against password try to determine the plain text value. Basically, there are two types: against in live system and against the hashed or encrypted password value offline. එතකොට online attacks slow. මොකද network එක හරහා ඒක කරන්න ගියාම online attacks ඒවයි time duration limitations දාලා තියෙනවා slow. හැබැයි offline attacks කියන්නේ කෙලින්ම hash file එක ගත්තොත් ඒකට match කර password හොයන එක සෑහෙන ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. Okay. එතකොට common password attacks මොනවාද? Dictionary attacks. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය භාවිතේ පාවිච්චි කරන වචන දාලා තිබ්බොත් dictionary attack එක through ඒ වචන compare කර බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට brute force attack එකේ every possible
combinations බලනවා. ඊළඟට pre-computed dictionary attack. ඒ කියන්නේ hash directories එක්ක match කර කර බලනවා කලින් හදපු hash එක මොනකටද match වෙන්නේ කියලා. Rubber nose attack. Extracting password from individuals using any sort of physical coercion. ඒ කියන්නේ අර මේ මොනවාද ඒවට කියන්නේ social engineering හරහා ගන්න එක. Okay. එතකොට password වල best practices මොනවාද? පුළුවන් තරම් characters වැඩි වෙන්න ඕන. characters වල තියෙන types නිකන් English alphabet එකේ characters 26 නැත්නම් 52 use කරන්නේ නැතුව special characters use කරන්න ඕන. password regularly change කරන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් use කරන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ password best practices ටික. ඉතින් ඒක මම කියවන්න යන්නේ බලා ගන්න. And secure authentication best practices. Secure the transmission by using the encrypted channel and counter online attacks. We can lock accounts after certain number of failed logins. එතකොට fail logins වල දෙර සමහරලාට account එක විනාඩි කිහිපයකට lock වෙන්නේ ඒත් ආරක්ෂාවට තමයි. Using captchas මේ captchas කියන එක මේ ඒ කියන්නේ captcha එකක් දුන්නම් මිනිස්සු උගක් වරද්දන්න ගත්තා. දැන් captcha එක ඇත්තටම බලන්නේ captcha එකේ තියෙන අකුරු හරිද කියලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට I am not a human කියලා ටික් එකක් දාන්න විතරයි දැන් තියෙන්නේ. එතකොට කොහොමද අපේ mouse pattern එක බලලා අපේ browser history එක බලලා තමයි අපි human කෙනෙක්ද කියලා බලන්නේ. නැතුව captcha ගහන්න දෙන්නේ නැහැ දැන්. captcha outdated මොකද ඒව මිනිස්සු අතින් වරදිනවා. Allow accounts to be disabled when user is not using the system for while එහෙම ඒවා තියෙනවා. And මේ වගේ applications to production with the default accounts මේවා යවන්න එපා and don't hard code credentials. ඒවා ඉතින් database එකෙන් validate කරලා ගන්න ඕන. Okay. ඊළඟට තියෙන්නේ using sessions, starting and ending sessions. එතකොට session එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්නේ server එකේ session එක save වෙන්නේ server එකේ. එතකොට PHP assign unique session ID to each site visitor session and stores that session cookie in the client browser. එතකොට ඒ කියන්නේ session එකේ cookie එක client එකේ save වෙනවා. හැබැයි session එක තියෙන server එකේ session එක depend වෙන්නේ cookie එක මත. හැබැයි cookie එක මේ session එකක් මත depend වෙන්නේ නැහැ. හරි. PHP then stores any data associated with the session in a temporary file located in the actual PHP server. That kind of session ends, PHP automatically deletes the session. And only data sent between client and browser and the client browser and the server is the session ID value. ඒකෙන් තමයි user මොන session එකද කියලා හරියට uniquely identify කරන්නේ. එතකොට මේවා අපි ඔක්කොම කරලා තියෙනවා කොහොමද login වලදී session එකක් start කරන්න කියන එක. session start එක PHP වල ඉස්සෙල්ලම දාන්න ඕනේ නැත්නම් sessions වැඩ කරන්නේ $_ session කියන global array එකෙන් තමයි sessions access කරන්නේ. session එක set වෙලාද කියලා බලන්න. ඒ වගේම session එක unset කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි අර user මේ කියන්නේ browser එක ඒ කියන්නේ user log out වෙනකොට session එක remove කරන්නේ ඕකෙන්. නැත්නම් browser close කරාම කොහොමත් session එක අයින් වෙනවා. ඕකේ. එතකොට 4.1 එක එතනින් ඉවරයි. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහලා තියන්න.